the Eastern wisdom from different traditions. Тож ми вивчаємо основи східної мудрості з різних традицій. And in that basics, we are understanding the purity of the mind is essential for success in meditation and for awakening. І серед цих базових традицій ми розуміємо, що нам необхідно для того, аби досягнути успіху у медитації і для того, аби прокинутися. And some of you have shown your interest that, I want to go deeper, but these are the basics to go deeper. Хтось із вас цікавився, запитував, що хоче піти глибше, але це і є основи для того, аби піти, від яких відштовхнутися у глибину. And we have been discussing and understanding the three factors, the impurity, the distraction, and the ignorance causes the suffering. І ми обговорювали, що три фактори призводять до страждання. Це забруднення, те, що відволікає наш розум, і забуття, незнання. You may think, I don't have these three factors. Directly teach me meditation. Ви можете думати, що не треба мені ці фактори, просто навчіть мене прямісінько одразу медитувати. Happy New Year to you all. Щасливого Нового року вам. And the next statement I make, you all are crazy. What happens to your mind? І якщо ви... Could you please repeat? I'm sorry. It's because of you all are connection. Crazy if I say so that you all are crazy, what happens to your mind? Якщо Гуруджі скаже нам усім, що ми всі божевільні, то що трапиться з нашим розумом? The majority of you are upset, and that is what how the three factors take hold of our life all the time. Більшість із вас засмутиться в такому випадку, і саме тому от це й доводить, що ці три фактори, вони впливають на наше життя. And now understand how the three factors takes hold of your mind. І тепер я кажу, як ці три фактори продовжують тримати ваш розум. So you question, I'm not crazy, I did nothing. Why you are saying me crazy? Наприклад, ви запитуєте, чому ви називаєте мене божевільним? So this question belongs to the second category, the distraction. Could you please repeat about this question? When you ask me a question that I'm not crazy, this belongs to the second category of that makes the mind impure, and that category is distraction. Якщо ви задаєте питання про те, що чому Гуруджі назвав нас божевільними, то якщо піднімається у вас таке питання, то воно належить до другої категорії, до того, що відволікає наш розум, що означає, або ще іншими словами, враження, які ми зберігаємо.
No one is crazy. Everyone is real self. Ніхто не божевільний, кожен є істинним я. Because you identify with the world, that is the impurity. І через те, що ви ідентифікуєте себе зі світом, тому це і є забруднення. And that is how we suffer daily, every hour, every minute, every day. І таким чином ми страждаємо щоденно, кожної години, кожного дня. Our mind is dictated by the outer situation, people, relationship, attachment, detachment. All these are impurities of the mind. Якщо нашому розумові диктує зовнішня ситуація, люди або прив'язки, це і все є забруднення у розумі. Are you understanding? Say yes. Чи вам це зрозуміло? Кажіть так. But still I'm not understanding. After the session, if something happens, I become upset. That is how the three factors take hold of our life. І все-таки я ще не розумію, тому що після сесії щось відбувається, і я я засмучуюсь. От таким чином і ці три фактори впливають на наше життя. And if we do not manage these three factors, and we are dreaming of settling into the meditation, it doesn't happen. І якщо ми не розберемося з цими трьома факторами, а просто продовжуємо мріяти в медитації, що щось зміниться, то нічого не зміниться. Impure desire and the craving, disturbed concentration, this is impurity. Бажання або якесь сильне бажання, прагнення, те, що вас буде відволікати, це є також забрудненням. Mind is oscillating restlessly between past and the future. This is the second factor, the distraction. Якщо розум безупинно бігає між теперішнім і між минулим і майбутнім, це також є тим, що розум цей відволікає і є забрудненням. Yesterday you were friends, today you are enemy. That is what the ignorance is. Вчора ви були друзями, а сьогодні ви вороги. Це і називається за незнанням, забуттям. I believe no one has these factors. Я вірю, що ніхто з вас цих факторів не має, не переживав. And I continue these factors, and I want to succeed, want to live in permanent peace and happiness. It is not going to happen. Якщо я продовжую з цими факторами, а хочу досягнути успіху, жити в мирі і спокої і щасті, то це те, що не відбудеться таким чином. There are very sweet factors which also causes the impurity of the mind. І є також навіть дуже милі фактори, які призводять до забруднення розуму. Two people hate the third one, and these two people start gossiping and criticizing the others. You are causing the impurity in the mind. It will not help you. Двоє людей ненавидять третього, і ці двоє починають обговорювати третього,
входити в плітки, і це все і призводить до забруднення розуму. You want simple relaxation, closing the eyes, doing half an hour of practice. Every day you are doing the practice. That is okay. But if our goal is awakening, these impurities must go from the mind. Якщо вам потрібно просто розслаблення, і ви півгодини на день займаєтесь медитацією задля досягнення стану розслаблення, тоді це нормально. Але якщо ваша ціль це просвітлення, прокинутись, то тоді вам потрібно позбутися цих 3 факторів обов'язково. So our masters educates about the nature, structure, function of this mind so that we can achieve higher and a greater consciousness. І східна мудрість, вона навчає нас про природу, структуру і функції нашого розуму, аби ми могли досягнути вищого і кращого рівня свідомості. What happens in the purification of the mind? Що відбувається при очищенні розуму? Whether there is a pleasure because of outer situation or there is a pain because of the outer situation, your mind remains calm. Або це задоволення, або, можливо, це біль, який спричинений зовнішньою ситуацією, ваш розум залишається спокійним. This is the impurity must be removed first before we achieve success in meditation. І це забруднення, яке маємо прибрати одразу, перед тим, як ми досягнемо успіху в медитації. Your mind becomes very sensitive. No. I need not to criticize. I need not to blame anyone. I need not to fight with anyone. You withdraw yourself. You notice the destructive tendencies of your mind and you maintain the calmness. Ваш розум стає дуже чутливим, і як тільки ви помічаєте оці деструктивні тенденції, деструктивні паттерни у вашому розумі, вам не потрібно ні з ким сваритися, не треба звинувачувати, не треба критикувати, просто відсторонюйтесь. Якщо ви помічаєте ці токсичні паттерни в ситуаціях, відсторонюйтеся. I know you will say I am understanding. Ви скажете, я розумію. So if you are really understanding, then catch the snake before it bites you. А якщо ви дійсно розумієте, тоді зловіть змію до того, як вона вас вкусить. We have to investigate the roots of my discomfort, my anxiety, my duality, and my conflicts. Нам необхідно дослідити корені наших конфліктів, страху і переживань, хвилювань. We have to diagnose the disease before I treat it. Нам необхідно діагностувати захворювання до того, як лікувати його. Otherwise, after every meditation, you will say, today I did not have lot of thoughts. Today I had lot of thoughts. Інакше будь-яка медитація буде перетворюватися у сьогодні в мене не було думок, сьогодні в мене були думки. I hate someone and I want my mind should be calm, not possible.
Я ненавиджу когось, але хочу, аби мій розум був спокійним, це неможливо. I reacted to someone last week and reaction continues in my head. Peace is not possible. Я зреагував на когось минулому тижні, і ця реакція тягнеться за мною весь тиждень. Спокій неможливий. Our masters teaches us that I have to be very sensitive to any form of impurity, any form of distraction. Наш майстер вчить нас, що ми повинні бути дуже чутливими до будь-якої із форм забруднення. How many times I indulge in the mental toxins that breeds the misery in life. Скільки разів я втягував себе в ці ментальні токсини. Now then I will say, other is responsible for my suffering. І тепер я скажу, що інші відповідальні за мої страждання. Because I do not investigate the root of my suffering. Тому що я не дослідив коренів свого страждання. And then impurity, all the three factors, impurity, distraction, and the ignorance takes possession of my mind. And mind is working in my life. I'm not working on the mind. І потім ось ці три фактори беруть верх над моїм розумом, забруднення в розумі, те, що його відволікає, або незнання, забуття, і вже мій розум панує над моїм життям, а не я паную над ним. If you get upset every day on small things, on a big thing, you have to listen, re-listen the last 5 sessions to understand these three factors clearly. Якщо вас засмучують щоденні маленькі якісь речі, а ви засмучуєтесь через великі чи маленькі речі, вам потрібно передивитися 5 останніх лекцій по цих трьох факторах. So there are 2 broader categories of the purification of the mind. One category is the conventional methods, and the second category is the best method. Є дві межуючі категорії у очищенні розуму. Перша категорія – це традиційні методи очищення, і друга категорія – найкращий метод. I will do the best method, leave the conventional method. Я буду найкращий метод використовувати, облишимо оті традиційні методи. How many of you wants to do the best method, leaving the conventional method? Скільки людей тут хоче використовувати найкращий метод і облишити традиційний? And that will cause more problems. І це призведе до ще більших проблем. Conventional methods are the preliminary steps, and then we go to the best method. Традиційні методи, вони є першими методами, основними методами, від яких ми йдемо у найкращий метод. So we'll talk about, there are 6 conventional methods which builds a very healthy relationship with the people, with the environment, with the world outside. Тож ми поговоримо про те, що є 6 основних традиційних методів, які допомагають нам побудувати кращі стосунки з людьми, із оточуючим середовищем, і зовнішнім світом. And then what you do, you are simply
sitting on a lazy chair, you are aware of the breath and you reach to the highest state of mindfulness. І тоді, що ви наступне робите? Ви просто сідаєте на якусь кушетку, спостерігаєте усвідомлено за своїм диханням, і ви досягаєте найвищого рівня медитації. Close your eyes. Закривайте очі. Eyes are closed. Position of the body and be comfortable. Очі закриті, позиція тіла, вам комфортно. I said, be comfortable. You cannot remain comfortable even for 5 minutes. Why? Because of the impurity of the mind. Я сказав, аби вам було комфортно, будьте в комфорті, але ви не можете залишатись в комфорті навіть 5 хвилин. Чому? Через забруднення в розумі. And that is why we have to start learning the basics every time you place the body in a particular position. Check if it is comfortable or not. І саме тому ми вивчаємо основи, базу. Кожного разу, коли ви поміщаєте тіло в певну позицію, перевіряйте, чи вам комфортно або ні. Even if you feel bored, you have to continuously repeat how to be comfortable. Навіть якщо вам нудно, ви все одно повинні постійно повторювати, як вам має бути зручно, комфортно. And I gave you a simple step. You mentally look at the neck joint, be there, feel sensation, comfort, and steadiness. І я даю вам простий приклад. Кожного разу подивіться на суглоб вашої шиї, шийний суглоб, будьте там, відчувайте чуттєвість, комфорт і нерухомість. If you are not experiencing the sensation, comfort, and steadiness, it means one or more than one out of these 3 factors are causing your mind upset. І якщо ви не переживаєте спокій, нерухомість і розслаблення, в цей момент означає, що один, а можливо навіть і більше, ніж один фактор спричиняється у вашому розумі такий ефект. So repeating the first step of being comfortable is very important. Отож, повторювати цей перший крок, перебуваючи в комфорті, це дуже важливий крок. Looking or mentally looking at the shoulder joints, be there, feel and experience sensation, comfort and steadiness. Подивіться ментально на суглоби плечей, знаходьтесь там, відчувайте чуттєвість і нерухомість. Move the mind on the knee joints, feel, experience sensation, comfort and steadiness. Рухайтеся розумом до суглобів колін, відчувайте, проживайте чуттєвість, розслабленість і нерухомість. It is you are living in a higher awareness, observing the sensation in the body, and you prevent the movement of the body in the beginning. Це означає, що ви живете у найвищій свідомості, спостерігаючи чутливості вашого тіла, і ви не рухаєте своїм тілом, запобігаєте рухам. And second step is being carefree, means
I should see that all the thoughts, feeling, and emotions at this moment are separate from me. І третій крок бути безтурботним. Тобто я розумію, що всі мої відчуття, емоції, думки окремі від мене. How good thoughts or how the worst thoughts or negative thoughts you have in your mind, you feel they are separate from you. Чи то позитивні думки, хороші думки, найкращі, чи негативні думки, ви відчуваєте, як вони окремі від вас, відокремлені. And for that, I gave an example that you are standing across a road watching the traffic on the highway. So that is a mental traffic of the thoughts, feeling and emotions on the highway, mental highway, and you are simply watching them come and go. І для цього я також давав приклад, коли ви просто так, наче ви стоїте на перехресті, десь на великій дорозі, де повно трафіку, машин, які їздять туди-сюди, так само і наші відчуття, думки, емоції, вони просто є, але ми не переживаємо їх. One guy asked me if I have very good business ideas entering into my mind at this moment, should I remember them? That is the meaning that I'm still crazy. My mind is distracted. I'm attached. Один чоловік якось запитав мене, чи це добре, якщо в мене з'являється під час медитації якась чудова ідея, як мені її запам'ятати, ідея з приводу бізнесу. На що я кажу, що це божевілля, це означає, що мій розум зараз відволікається, я прив'язаний до ідей. Did I not tell you whether you have good thoughts or bad thoughts? These are simply the thoughts. If you feel they are separate, you are carefree. Хіба ж я не говорив вам, чи то були хороші думки, чи погані, це просто думки. І якщо ви відчуваєте, що ви відокремлені від них, то ви є безтурботними. May I request you to do these two steps of being comfortable and being carefree for 5 minutes at least 5 times a day. Чи можу я попросити вас виконувати ці два кроки? Перший крок – знаходитись в комфорті, а другий – бути безтурботним, принаймні по 5 хвилин, 5 разів на день. It will develop your higher level of awareness and prepare you for the higher journey. Це розвине ваше високе сприйняття, рівень свідомості ваш підніметься і підготує вас до вищої подорожі. And then looking inside the forehead now in the space. So check that you are able to focus on the space or the darkness inside the forehead and start breathing into the chest. Тепер подивіться всередину голови, там, де простір чола. Подивіться, що ви там сконцентровуєтесь в цей простір або темноту і почніть дихати грудьми. You inhale, chest expands. You exhale, the chest contracts. Continue. Ви вдихаєте і грудна клітина розширяється, ви видихаєте і вона звужується. Продовжуйте.
Do not stop in the middle. If the mind likes to stop, do not listen to the mind. You are listening to me. Не зупиняйтеся всередині, якщо вашому розумові захотілося зупинитися, не слухайте свій розум, слухайте мене. Continue breathing. Продовжуйте дихати. Now stop this breathing. Allow the breath to become normal and experience the changes. Тепер зупиніть це дихання, дозвольте диханню повернутися у звичний ритм і відчуйте зміни. So now our master says, let us introduce a mantra here to the mind. Тепер наші майстри кажуть, що нам необхідно дозволити собі представити мантру в розумі. So mentally first say Asato Ma Satgamaya 3 times. Ментально про себе повторіть мантру 3. Asato Ma Satgamaya, Asato Ma Satgamaya. And then we understand the meaning. Meaning is moving from the false to the real. І тепер ми розуміємо значення, рухаючись від неістинного до істинного. Third point, that we have to apply this knowledge. Тепер нам необхідно застосувати це знання. When? Here and now. Коли? Тут і зараз. So any thought comes, that thought is a false. Movement of a thought, anything that is changing is the false. So thought comes, feeling comes, emotion comes. Let them come and go. So you are applying the knowledge. You are not affected by any of them. Отож, якщо будь-яка думка приходить до вас, вона хибна, не істинна. Все, що змінне, воно хибне. Отож, ми рухаємось від хибного до істинного. Яка б не прийшла думка, почуття, емоція, відчуття, ми відходимо від них. And you can see whether you are progressing or whether you are engaging in the same thought process. І ви можете побачити, чи у вас відбувається прогрес, чи ви все ж таки приймаєте участь у одному і тому ж самому мисленнєвому процесі. Become aware of the entire body from the top of the head to the toes and experience sensation, relaxation, and stillness. Усвідомте усе своє тіло від маківки до кінчиків пальців на ногах
Відчуйте чуттєвість, розслабленість і миротворність. Why? Because it is physical level, experienced at the mental level. Beyond that, there is a spiritual level. Чому? Тому що це фізичний рівень, який ми переживаємо на розумовому, ментальному рівні, і поза межами цього всього є ще духовний рівень. But the mind does not know the spiritual level, and that is why we will start with the next step. Але розум не знає духовного рівня, і тому ми починаємо наступний крок. Don't make it complex. Make it very simple. As I tell you, you follow it. Не ускладнюйте цей процес, зробіть його дуже простим. Так як я даю, ви просто йдете за мною. And I'm using the word thought image of Buddha. Я використовую слово мисле, образ Будди. How? By just thinking. You may say that I love Buddha, that is also okay. Або просто за допомогою міркування, думок, ви можете сказати, що я люблю Будду, це також добре. So we want to keep our mind engaged with the Buddha. How? Тож ми хочемо тримати наш розум сфокусованим на Будді. Як? With the thought, you are moving the mind on the Buddha from the feet to the top of the head. Разом з цією думкою ви рухаєтесь подумки від кінчиків пальців Будди до самої голови. So you have a thought image, and then we use the mantra. Тож у вас є цей мислеобраз, і потім ми використовуємо мантру. So every time your mind moves on this thought image, your mind is saying, Om Namah Buddhaya. Тож в цей момент ваш розум проговорює одночасно, рухаючи по мислеобразу, по зображенню Будди, проговорюєте мантру. So we also have to prevent the mind to become habitual. І нам також треба застерегти від того свій розум, аби він не діяв за звичкою. How? By understanding the meaning of the mantra. Це ми зробимо, розуміючи значення мантри. Om is pure consciousness. Namah means I surrender to you, means I offer myself, everything, all the impurities and the purities, good and the bad points, body, mind, intellect. That is the meaning of Namaha. And then what is left? Only the Buddha. Ом означає чиста свідомість. Намага означає я віддаюсь, пропоную себе, усе хороше в мені, погане, забруднення і хороші якості. І тоді, що залишається, Буддая. So the first mantra, long practice, purifies the mind, then it goes deep inside.
Спочатку мантра, потім довга практика очищує розум, і потім вона повертається всередину. Any mantra can do if we are a seeker. Будь-яка мантра підходить, якщо ви є шукачем. Continue. Продовжуйте. Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your Buddha palms, place it on your eyes. Open the eyes inside the palms. Know your experiences. We'll share our experiences. And if you have any question or doubt, you can ask. Зверніть увагу на праву руку, на ліву руку, підійміть обидві долоні до очей, подивіться всередині рук, і ми поділимося враженнями. Якщо у вас є питання, ви можете їх задавати. How are you, Anastasia? Thank you for this lesson and meditation. I'm good. My body felt as a very big one, and I also felt
a lot of just warmness, like I didn't feel my body, but just warm feeling inside and around. And today I had first ever during my meditation experience, like as if I had, as if my head was swinging. You know this feeling when you bump suddenly in something and your head goes around. I had this feeling. That's Yeah, all. yeah. Thank you. It's a good practice. Head is swinging, obviously there are something present in the mind, but if we continue to persist, it ultimately deepens the practice. Thank you. It was like a roller coaster, I think. Я сказала, що моє тіло відчувалося великим, я відчувала тепло, не відчувала тіла, але сьогодні вперше в житті за всі мої рази медитації в мене було відчуття, ніби в мене крутиться голова, ніби я катаюся на якихось каруселях. І Гуруджі сказав, що таке буває, це нормально, якщо вдалі продовжувати, все буде добре. Yes, Anastasia, start asking. Олександр Місюков. Thank you, Guruji. Good relaxation, deep relaxation. Good. Саша сказав, хороша релаксація, розслаблення, глибоке розслаблення. Руслан. Ruslan. Thank you very much, Guruji. Body was still and relaxed immediately, but mind was distracted from time to time. But somehow this time, body was a guideline or anchor for the mind, and it was learning from the body how to get relaxed. But I recognize that I need to learn more about relaxation and how to achieve it for the mind. Yes, very good reflection. Body remained totally peaceful and calm and still. So even if we continue to keep the body still and calm, motionless, the mind will also calm down. Руслан сказав, що його тіло було одразу ж нерухомим і спокійним, але розум дещо відволікався, проте тіло спрацьовувало як якір, яке заземляло розум і заспокоювало його. На що Гуруджі відповів, що це чудова рефлексія, чудові розмірковування, і так, якщо тіло залишається нерухомим, то рано чи пізно розум також заспокоїться. Сергій Хіміч. Ну, спочатку я був трошки сонний, але потім прийшов в себе. Практика була досить глибокою, хоча інколи думки приходили, але я їх легко справлявся з ними. Розслаблений, спокійний стан такий зараз. Дякую, Гуруджі. Sergey says, thank you, Guruji. He was a little bit sleepy, but anyhow, his meditation was deep, and he also had some thoughts, but he managed these thoughts, so he's very thankful. Thank you, Sergey. Seems to be a sign of progress in the entire group. Дякую, Сергій. І здається, що є прогрес у цілої групи. And it is important that we should remain aware if any thought comes, we keep it separate from us. І також нам необхідно пам'ятати, що і залишатися свідомими цього факту, що коли приходить будь-яка думка, нам треба її тримати окремо від себе. Good. Good.
КМІТ груп, там також 3, так? Дихання і тіло одразу ж заспокоїлись, думки виникали, не заважали. Практика пройшла в такому спокої. Дуже вдячний. Breathing and body was immediately got calm, and some thoughts appeared, but they did not distract. And Yes. thank you. Yes, that needs to be understood. Thoughts will continue to come in the beginning, but if the thoughts are not disturbing you, you don't worry about the thought. Так, це треба пам'ятати, це треба зрозуміти, що думки будуть приходити на початку, але якщо вони вас не відволікають, продовжуйте, це дуже добре. Денис. Thank you. Comfortable practice, no distractions. The mind was chanting and I was observing with awareness, experiencing calmness and withdrawal. Yes, that should be the ideal experience. Mantra was being chanted and absorption is there. That should be a normal experience. Денис говорить, що в нього не було жодних відволікань, він був спокійний, повторював мантру, був відсторонений від своїх думок і просто спокійна, глибока медитація, на що Гуруджі повторює, що така має бути ідеальна медитація і звичайні такі чудові переживання, коли ми спокійні, абсорбуємо те, що сконцентровані і продовжуємо співати мантру. Христина. Thank you for this lecture. I guess, I don't know, it was like about my last week. Good. Yeah, the meditation was not so deep. In the body, it was deep. I feel deep relaxation, but my mind was disturbing me. But in the end, it was good. I need to practice more again and again. Yes, I like this. You need to practice again and again. And I'm slowly introducing the 3 levels of our existence: physical, mental, and the spiritual. Sometimes physically we are rested, mentally we are not. Sometimes we are mentally rested, physically not. And why? This is because of the 3 factors that I have been explaining in a couple of the sessions. Христина сказала, що її медитація була схожа на таку, як минулого тижня. Вона не була дуже глибокою, точніше тіло зайшло глибоко в медитацію, а от розум трохи турбував, але зрештою Христині вдалося розслабитися, і Гуруджі говорить, що це чудова медитація, і він нам поступово пояснює, представляє для нас ці 3 рівні, буде пояснювати про фізичний, ментальний і духовний рівень, і іноді тіло може бути на фізичному рівні розслаблене, але розум не буде розслаблений. Чому? Саме через ці 3 фактори, які він наводив нам в останніх 5 лекціях. Оксана Чернявська. Доброго вечора, Гуруджі, доброго вечора кожному.
У мене сьогодні дуже глибока медитація, і було постійне відчуття білого простору, такого безмірного, глибокого, безкрайого білого простору. Коли з'являлися думки, то за допомогою мантри я поверталася знову до відчуття цього простору, і він постійно зберігався. І навіть мені здається, що і зараз я його відчуваю. Дуже дякую. Oksana says, thank you very much. Today she had very deep meditation. She had a feeling of wide, endless space. And this space was deep, and she maintained to have this space all time during the whole meditation. Even when the thoughts came, she used mantra to come back into this wide space, and she says that she believes even now she still is feeling this endless wide space. Yes, it's a very good practice, but the same state should be maintained. When it is maintained throughout the day and the night, it means we have succeeded in meditation. Так, це прекрасна медитація, але той самий стан має бути досягнутий, коли ми рухаємося крізь день і так само і вночі, і тоді це означає, що ми досягнули вищих рівнів медитації, що нам вдалося. Наталя. Добрий вечір. Ну, в мене практика пройшла легко, була ясність, занурення і глибокий спокій. Дякую. Natalia says, good evening. She says that her practice was going easy, and she feels deep relaxation and lightness, and she's thankful. Yes, if the practice is easier, it means I'm succeeding. Так, якщо практика легше проходить, то це означає, що мені вдається. Оксана Гоцько. Thank you for the meditation. After breathing again, my upper part of my back was cold. So it's really strange because when I do meditation at home, I never feel cold. Only when we have these meetings. And also some thoughts interrupted meditation, but generally I feel relaxed. So recognize and accept the new experiences. As we go deeper, we will understand why it happens. Оксана каже, що зразу після дихання верхня частина її спини, вона відчувала холод, і це дійсно для неї незвично, тому що зазвичай вона не відчуває цієї перепаду температури тільки під час наших зустрічей. На що Гуружі каже, що необхідно прийняти, впізнати ці нові відчуття і прийняти їх. Як ми йдемо далі, ми дослідимо, що це таке. Thank you. Армен. Thank you, Guruji. Доста важко було мені кувати, тіло відволікало, і навязчиве, але я продовжував. Старався зберігати увагу на практиці, наскільки у мене виходило. Дякую. Armen says that today it was difficult to meditate for him because his mind was distracted by repetitive thoughts,
and his body also. So, but he kept doing and going on and trying to stay concentrated on mantra, and this was his experience, and he says thank you. You see, that is how we understand, because of the three impurities, anyone becomes dominant on a given day and it fails the meditation. And what we need to do, what you have done, that you continue the practice. Бачите, таким чином ми розуміємо, що саме через ці три фактори якийсь із них стає домінантним якогось дня, і через це ми відчуваємо маємо такий досвід. І що нам з цим робити? Робити те, що зробив Армен, продовжувати практикувати. This week you do it 3 times every day. Цього тижня робіть практику 3 кожного дня. Ilya. Ілля. Угу. Ілля, вас не чути? Олександр підняв руку. Yes, sir. Guruji, may I ask you, I will do a small yoga seminar 5 and 6 January in yoga place, only 2 class, and I ask in your blessings for yoga seminar. Sure, sure. Lot of blessing from my master, and it will definitely be successful. Thank you so I much. will also. Thank you so much, Guruji. Если кому интересно, 5-6 будете созвониться, будет онлайн-трансляция, если кому надо. Ilya says Okay, yeah. that his mic isn't working, unfortunately, and he says that he managed to relax deeply. Good. So we will meet again next week. Thank you. Ми зустрінемось наступного тижня. Дякую. Thank you.